a man who want to build mansion, you know, that's one thing with black man. Black man love Italy. We love wealth so much. We love wealth so much. We love wealth more than future. You know, we always think that wealth is the answer to future. No, wealth is not. I want to teach you something today. Wealth is not answer to future. What is answer to future is knowledge, understanding, technology. That is what is answerable to future. Wealth is not answer to the future. No. So I want to open your eye in that area. Of course, we love money. He was expecting money. So our leader have become to his eyes now. He have outsmart our leader and the IPOB. You see, that is why Uche Mofo wanted to change the coordinator here in Brazil. You know, I don't want to say anything. Uche Mofo wanted to change coordinator here in Brazil, knowing that Brazil is a strong IPOB foundation as well. When we had meeting online severally, I said, what is this push for? Why is this push for? Anywhere that Uche Mofo sensed or saw that IPOB is functioning so hard, so mightily, this plan of collapsing IPOB by their group, it did not begin today. I will tell you when that thing begin. That thing begin 2018. So he took his time. He took his time to plan it. The coordinator in London, the doctor, Izu, doctor, is a medical doctor. Many people do not know. That's why we love ourselves. We are educated miscreants. We are professors miscreants. We are men and women of honor miscreants. That's why I love where I belong as a group of miscreants very mightily. Maybe by the time I will have my company, I will write it if I put my name on company, I will write it the Miscreants Limited. I never knew that miscreant can be so much useful, you know. So Uche Mofo put problem in London to remove that medical doctor in London because of what? He wanted to plant those that will be loyal to him, so that at this point in time, at this particular time, when he have decided, when they have concluded that yes, we have arrived, if we strike now, this building will collapse, then he will strike. All those who are loyal to him will collapse all the branches. Do you see it? He lied against that doctor, that medical doctor. Then when our leader discovered foul play, our leader reappointed that guy. Uche Mofo wrote it down as one of the offense of our leader. Then when OBDOBNU, thank God, that's why I say, thank God, Father will always protect Son. Nnamdi Kanu is the Son of God, and God really protect. Do you know that time our leader visited the US, that OBDOBNU was the one carrying him inside vehicle? This plan is in them, but the plan that was in them, God keep their eyes away from taking that man's life. Where they are waiting, just they want to disgrace him. How? They want to disgrace him in the area of collapsing the whole system. Now people now will now say, what is the youth die for? What did they die for? So they have killed all the youth. Now Biafra he did not get. He have finished all our youth. He have rendered family. He have rendered women widow. He have rendered so many people childless. Now Biafra he did not get. He have landed in the group of what? Nwachineke.
This is where they were targeting this our leader. This is the area they are targeting. They are not after taking his life, because I believe if their plan was the primary plan was to take his life, I believe that time he went to US, because our leader believed in them so much that time. Our leader was so free, so they can easily put Otapia somewhere, and that is over. So they wanted to disgrace him so mightily that the man may decide to take his life by himself. Do you understand me? Do you understand where I'm going to? That was the purpose, that was the area of their mission, not to take his life. But that is the same thing that happened to Joseph in Bible. They want to take his life in Bible. Gideon said no, and that is why we read. That is why we can know some things. Gideon said no, don't kill him. Let us put him in a pit. That was exactly what happened to Obadiah, Obielu, and all that. Let us kill him. They said no, we will disgrace him. You haven't come to the point of killing him. Let us not kill him. We will disgrace him. The same thing that happened to Joseph. Let us kill him. The other one said no, don't kill him. Let us sell him, and they sold him. So the same thing. Let us kill him now. They said no. Let us sold him, and they were planning the sellout small. They were planning the sellout small until when they see that this man have advanced to the world to the extent of this is Biafra. It remains just a little push. They strike. As they struck, their business partner Nwachineke betrayed them. Nwachineke eat the money and give them token. Now they have become a run. The mansion they want to build, the money that is in their available, that is their rich, cannot build their mansion. The hotel business they want to turn into, the money now cannot carry out hotel business. They become ofeke fegilala, ofeke fegilelu. And immediately they left, IPOB become heaven. That is why I always ask people, pray to God that anybody that will find himself in your life and your mission in life will be delayed, Jehovah, disgrace, move that person out of me. That is my prayer. Move that person out of me. You see, the case of IPOB, which is more for the Justice Imerere, which is this Judge Onyibe. Their case is like what is applicable to man is applicable to woman, but I will start from man. Their case is like a man who went and married a poisonous wife. A man with a very green and brighter future. He went and married a poisonous woman. The woman will be in you and destabilize your destiny. That is what the case. That is the fine definition of Uchemofo Obielu George Onyibe. That is what it is. The same thing applicable to woman. A woman with a great future. A woman that we call in English language, we call them a diva. You know, a hard woman. A woman of Esther's gene. He went and married a very useless man. You know, somebody say this useless woman, men also is applicable to men, and there are some useless men. They will see a woman with career. They will marry the woman, they will bring the woman in, they will rubbish the life of the woman. That is why sometimes when I see our career ladies,
you know, because every woman want to be under husband. It's very common to all these our African ladies, especially those who are acting movie. A man will see them that this lady is acting. For those who always judge this, they say they don't. This lady, they don't. You can't marry them. They don't stay in a husband's house. You are not you woman. So if you know very very well, you have to play to the rule of our career. It's as simple as that. Peace will reign in the house. Do you see Jay-Z of America? He went to marry Beyonce. Are they not living in peace to today? Because he's a man who understands the meaning of a career woman. So all these men, all these our men who used to go and marry these girls and want to reduce them and say, I'm a man in the house. I'm a man in the... You are not a man, you are a demon in the house who come to destroy somebody's career. Because every time everybody focusing in condemning women, me, Lion Man, I will say the truth. That is why I don't have friend. The only friend I have in this life is my daughter and my mother and my brothers and my sister. You see, somebody told me one certain time, he said, if you come to my family, all my sisters who are married, all my brothers, I don't but say, instead of outside, you go up that one, so are you supposed? I say, shut up your mouth. Keep quiet. What if outside I eat them? What will happen? Camp in this, they massacre our youth. All freedom quickly. All those men in that bush. That one, so are you supposed? I say, shut up your mouth. Keep quiet. What if outside I eat them? What will happen? In the manner which I resolve my issue, people always wonder which kind of human being is this. I don't care. I don't care. So now they move out. Devil knock them out of our way. IPOB become this thing. If Uche Mofo knew the next level of IPOB that will bring the freedom quickly, all those men in that bush, before they prepare them, they could have snort up. The next thing we hear in the news are IPOB training camp in this, they massacre our youth. All the killing of all those places that are holding meeting, that SARS we go there and kill. It was George Onyibe activity. It had been George Onyibe activity long time ago to frustrate the this. But what is divine is divine. Nobody can change what is everly divine. Now, I want to tell the men of God, the Son of God want to tell the men of God to go and tell their members the truth, so that what? Everybody in Nigeria will be free. The Son of God have come, which is me, come to tell the men of God, go to your altar, use your platform, your altar platform, and tell the world the truth. That Buhari is no more. You will see the bandits, the Fulani herdsmen, the Boko Haram. You will see everybody on the run. What is giving them courage is your complicity. Your complicity nature is what is giving them courage to think that they can dip their Quran inside the Atlantic Ocean. That is where they are pushing to. What Usman Danfodio told them, that they have to put their Quran into Atlantic Ocean. Men of God, you know yourself. The sons and daughters
of God, which is IPOB members, on behalf of IPOB members, on behalf of sons and daughters of God, I am delivering message to you, the men of God, the men of our Father. God is our Father. We are sons direct. Go and tell your people that Buhari is dead. Ndị anyị ekele m amụọwa na Chukwu na-ekwukwa n'ụtụtụ a dịka m si ekwubu before ya ka m ji wepụta n'ụtụtụ a wee sị ka m metụsọ m okwu aka ndị Igbo general ka m na-achọ igwe okwu wee na-achọkwa ekwukwa how wicked some ndị Igbo do na ọrụ ndị Igbo niile wee na-achọ ekwukwa how stupid nzuzu some ndị Igbo do wee na-achọ ikwukwa ịkọwakwa ụdị etu ọtọnọ kalụ ndị Igbo na-eme. Onye nchọrọ igwe okwu a bụ Mazi Uchemefo, the stupid deputy before of IPOB, the onye ori anyị nwere n'etiti ndị IPOB. Biko onye nu meseji ya send ya ọfụma to Uchemefo ka agwa ya na-anaghị Chukwu na agwa okwu na Mazi Obienu ndị Igbo ha sị nka ngwa unu ka m na-agwa unu ka unu na-esendịrị meseji everywhere ka Uchemefo kọwalụ m the gravity ihe ọjọọ Nnamdi Kanu mere karịrị the death of his parents. Ka Uchemefo kọwalụ m ihe ọjọọ Nnamdi Kanu mere karịrị the death of 28 people nwụọ na compound ben ya. Asị nke Uchemefo gwa m arụ Nnamdi Kanu mere ben ya Nigerian military ewerugo ben ya gbalie ben ya. Ha chọrọ nka Uchemefo gwa anyị arụ Nnamdi Kanu mere na this stage anyị nọ na Biafra na ana Igbo na achọrọ m ka ndị Igbo gwa m the arụ Nnamdi Kanu mere anyị ji wee nọrọ isi aja etu a Uchemefo ji wee na-eme ụdị ihe ọ na-eme. Ịmara m Chineke nna m kwuru n'akwụkwọ nsọ sị na ile onye asịrị na-atọ ka ibiribe achịcha, ọ na-atọ ka honey, ka mmanụ anwụ, ka mmehie etu a ka ịghọta ya na mgbe ị nọrọ kpakọ isi gị ọnụ ijide onwe gị bụrụ onye nwe wisdom mara ife. Onye asịrị sisiala gị asịrị because onye asịrị mana ị na-alaiki asịrị. Onye asịrị mma n'ọnwụ ihe ọ ya agwa ọgwa ha gị ozugbo ịgbapụta ka ị gee ya ọfụma. Then onye asịrị mgbe ebe ọ ya esi wee tụtụ aka ịtụghee ntị gị ọfụma. Then onye asịrị enwere ihe dị iche onye asịrị na ekwensu na Lucifer. Onye asịrị na-akpa agwa ka onye ori ka ekwensu. Ihe Uchemefo mere ọdụ ndị ọwụ na surprise mana ọdụ ọmụma na-ayọ Chukwu surprise.
odron surprise because ne uche mefanya if na some certain time okwu na ekwu na radio Biafra long time mbido suspect uche mefo na ona ha adaba n'ụdị ihe ọ na-alụ ụdị ọrụ ọ na-alụ wuti Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu pụtakwuo ọzọ uche mefo pụta okwu ọzọ long time and ka m gwakwa unu ndị Igbo kedu mgbọsị wickedness ya ebe na-arụ ndị Igbo ibu unu kedu mgbọsị ajọ obi anyị nwere na-arụ ndị Igbo ya ebe na-arụ ndị Igbo uche mefo ọkwa ife ihe anyị melụ ife ilu nọ Nnamdi Kanu ka ị na-ebu agha ka ifo ka ndị Igbo si eme ihe onye Igbo nwee ike onye Igbo chọ imeghe ihe onye na-anya n'azụ wee meghe mana ọ naghị eche dịka ndị be anyị na-atụ n'inu n'ọnwa nna onye ala ka ihere na-eme dịka ndị be anyị na-ekwu n'okwu ọ nwere abachu iti mmadụ ya sị asọkwa maka nna ya bete onye Igbo adịghị asọzi maka nna kịta ọ da asọzi maka nne ọ mee ya ọ sị gị na ọ nwere ife ya emenụ and ọ mee gị dịka uche mefo na-ekwu nothing nobody can do about that. Or to a leader say so evil. That is what I want. This radio mepe go me and nothing anybody can do about that. Definitely you were a leader. Uchemefo, you were a leader and you can never be a leader. Because as an amama, if you say siege where potakawa asaria, if you go Nnamdi Kanu na ka opota na ekwu okwu. Eze o ihe ji ama eze o Uchemefo ifugu ihe na-akpọ eze iji nụrụ ihe mee kịta gị na Nnamdi Kanu na ukwu anyị pụtara na-ekwutọsị ifu Nnamdi Kanu ka ọ pụta ọ bụrụ na ọ mara ihe o ya ekwu etu a ka Salistodokubosi sọtọgide ọnụ Nnamdi sị okwezi Nnamdi edi Nnamdi pụta ebe ọ pụta ọsọtọsi ọnụ Nnamdi pụta wee kwuo na ya nya Salistodokubo 20 million Nnamdi emepekwa n'ọnụ o sọsọ ihe ikwu ka eji ekpe gị ikpe kịta still Uchemefo mụma na Chukwu na-agwa gị ihe lemego mụma na Chukwu Ọkafọ na-agwa gị Uchemefo ọ ya adọlọgo na mma ihe Nnamdi Kanu fụ ya mee eche need closer to Nnamdi Kanu eche n'iwu part of mkpụrụ obi Nnamdi Kanu eche n'ọnwụ Nnamdi Kanu nwụrụ ya emetụgo Uchemefo n'obi Uchemefo ọ bụrụ na mama nna ọ bụrụ na mmụọ na ndị mmadụ na-abụ asị na mmadụ nọrụ be mmụọ na ọ na-afụ ụzọ n'eziokwu mama Nnamdi Kanu na papa Nnamdi Kanu nọrụ na be mmụọ ha ya ebegbu onwe ha n'akwa Uchemefo ọ bụrụ na mmadụ agwarọ na agụde stenu mmụọ Victor anaghị Chukwu Ọkafọ na-agwa gị Uchemefo ịdụ very wicked Uchemefo o nwere ihe dị iche gụ na ekwensu Uchemefo ọkwa ifogo o nwere ife dị iche gụ na ekwensu Uchemefo ị na-esizila anya o nwere ife mfụrụ Nnamdi Kanu ya emego ije mepe redio Biafra ije mepe redio wee na-ebu Nnamdi Kanu agha si na Nnamdi ka ị na-ebu agha ihe ị na-ebu agha bụ entire the whole Biafran people ka ị na-ebu agha Uchemefo mụma na-ayọ na-agwa gị mụma na-ayọ Chukwu na-agwa gị na ọ ya adọnata alụghị na mma ọ bụrụ na ndị mmadụ agwaghọ naghị okwu a biko onye nụ meseji ya just na-ese ndị ya and ọnwa onye nụ meseji ya ji phone number Uchemefo ya gwu ya Uchemefo na mụma na-ayọ Chukwu nkwu na ọ ya adọrọ ya na mma and ya mark ya today 1st December 2020 Uchemefo onwere n'ụwa ka ọ dọrọ gị na mma 2020 December 1st December 12 December 2020 Uchemefo mụma na-ayọ Chukwu nkwu na ọ ya adọtatala ezinụlọ gị na mma ndị niile Uchemefo ịma na mgbe Nnamdi Kanu nọ na Kuje prison ịma na ndị egburu na Biafra land ndị Igbo egburu maka mgbe ị na-agwa ha pụta protest ha ekwekwa na si pụta protest ndị egburu ka ndị egbu afta ka Nnamdi pụtara iwe nwe Ọda City wee pụta iwe ya sọrọ anya Uchemefo
irrespect of any elder ọbụla nọ na IPOB uchemefọ irrespect of everything niile a na-eme gbasara ihe anụwa uchemefọ irrespect of ije iso Nnamdi Kanu wee na-eje ma na UN ma United Nations ma everything unu na-eme irrespect anything iwepụta wee fi ruo bụ Nnamdi Kanu ka ị na-eme ihe ị na-disgrace the whole Biafran people and a blame onwe onye na-support atụrụ surprise na ndị mmadụ anyị support some people yes because na abịakwa n'eluigwe mgbọsa chụtụ Lucifer onwe ndị fallen angels si wee pụọ ya ka a na-akpọ fallen angels a onwe ndị demons si wee nụọ ọgụ n'eluigwe onwe ndị si mba na ha ya ekwetado na ha fụrụ Lucifer n'anya na ha fụrụ ekwensu n'anya definitely onwekwa ndị ya esogbu even Mazi Obi dị ebienu bụzinu ngụwa na onwe ego kịta bụzinu deputy na ihe bụzi mbụ director of ya radio uchemefọ ifu ihe ime gwa m ihe dị iche gị na ekwensu n'eluigwe gị na Lucifer uchemefọ gwa m onwe ihe dị iche gị na ekwensu onwero gwa m uchemefọ gwa m onwe ihe dị iche gị na Lucifer onwero uchemefọ gwa m onwere ihe dị iche gị na kedafianụ Judas onwere ife dị iche gị na Judas onwere ife dị iche gị na ekwensu uchemefọ onye ebe ebitire Maazị Nnamdi Kanu ịpụta akwọ na-apụta ebitire ego ozigbo ịpụtalụ ka ime online meeting with your people ifiru na gị na ha dị na mma ha burugo ozigbo bupụta na Facebook uchemefọ etu a ka ọ ya adịghị nke a bụ aka ka atụnyere go Maazị Obi dị enu abụrụgo ya deputy na gụnwa bụzi leader iwurugwo leader onye isizi so Maazị Obi dị bienu abụrụgo ya deputy and etu a ka Maazị Obi dị bienu ya like kwa ewukwe leader ihe akpatara n'akụkụ ahịa na anakwa n'akụkụ ọhịa ịghọta ihe na-ekwu asị ọkwa ifo onweghị ihe ọjọọ darkness can never defeat a light uchemefọ ọ bụrụ that no nwe ihe Nnamdi Kanu melego na ebulu emu anụ bụrụ somebody ntenọdụ spiritual kịta ka m mata na asomokwu ị na-ekwu na redio Biafra ike ọ mmadụ na-edi edesie ya enye gị gụgụpụta uchemefọ iche na mmadụ ncha niile ka ị ya na-aghọrị isi na ihe wute ego mbụ dat na ndị agbawuo na obi Igbo na onwe ha na-eje na visit ha na hospital uchemefọ agwa gị nkịta wacha gị anya agwa gị uchemefọ family gị ya ekpochapụ ọmụwa na Chukwu na-agwa gị uchemefọ ọya adịnatala gị na mma ọ bụrụ Nnamdi Kanu ka ị mere ife Nnamdi Kanu awụrụ Biafra Nnamdi Kanu mbụ director of radio of Biafra and director of Biafra anyị ziri ozi anyị nwee ike chi niile anyị gwa ọkwụkwa na mgbọsị ọbụla anyị gwara ya na ya ọ da-alụtazi anya pụọ uchemefọ ọkwa ife ihe unu na-eme uchemefọ iwere ugbo maka this thing wee lapụta a lot of people niile nọ n'Europe ha bụrụ a wanted people na Nigeria even some of them kịta amarugbo that na Jesus Christ uchemefọ how wicked edo ihe niile 90% of our people now outside the country ha ncha niile erupụta na nupụta na Facebook wee na-ekwu maka Biafra uchemefọ ibụrụ chameleon ihe bụ mbụ Lucifer himself ihe niile nọ outside the country pụta na Facebook amakicha afa ha puchi ịma ịda well na a lot of people enwere ike ịnakwu unu again kịta anwụrụ ha ozigbo gbuo including me then gụbụ uchemefọ okwu niile unu na-ekwu anyị bụrụzi a wanted person people na Nigeria nkụgwe eko na-apụ with Nigeria ha gwagwogo ịplan gwa etu ihe esi wee mie and etu ihe esi wee bata Nigeria and etu anyị esi wee kpụrụgo etu anyị esi wee kpụrụ ka ọ wee bụrụ na ịba ya n'ụlọ nga ka ọ wee bụrụ na Nnamdi Kanu ada emetazi ihe ọ na-eme ịplan gwo every Q ihe imerụ mgbu Q ka imerụ ịplan gwo etu Nigerian gọọmenti ya esi ya even ọ bụrụ ndị mmadụ nghọtara ya na gị na Nnamdi Kanu na-ese okwu ego England biri gụbụ uchemefọdụ very nya anụ ya isi agbawa ụwa so ihe ndị mmadụ na-abịa na Facebook agwaghị
ohe metụta you n'isi because na ilote the money enyelego ife ilu na gana Nnamdi Kanu ya na ebe level unu dozi ka unu na ego Nnamdi Kanu workwa ebe ọ nọ na-asị no retreat no surrender, forward ever, backward never. Iweje we buru ego England bilugo uche before England bilugo ego uche before ikwuru okwu a ordinary without nothing passing through it uche before if okwu only a stupid man ya say na nwere ego enyelugo England the London nọ dị ha ego gwugo ọfụma uche before ihe mere gị nwachi obi na level anyị nọ wee mee this thing asị na echiche nwoke ma nwaanyị chelo wee hapụ die ma ọ hapụ nwunye ọ bụrụ echiche chelo ofu ụbọchị o tegbuo ichebelu ihe imelụ uche mefe idu extremely wicked uche mefọ adịrọ nsọ na Biafra land na onwe onye nwe ike ịmụ nwa again baa ya uche amarọ m na uche adọrọ gị n'isi anọrụgbo na Facebook na-afụ na-enye ego spiritually onye na-ekwoghị anya before onye na-eghe anya for na before ebe August last year je na-eghe anya na Facebook ị na-apụta kịta ka a nene ka ịdọ ịma na arụrụ ana na-eme mmadụ ọta arụ by force uche mefọ ike gwụrụgo uche mefọ ibe ezigbo onye ohi uche mefọ Judas nka gị mma uche mefọ igbuo na ndị Biafra uche mefọ igbuo na ndị Igbo uche mefọ idisgrace igbo ndị Abatete uche mefọ idisgrace igbo ndị Ụmụaram na village isi nyepụta na Abatete uche mefọ ịbụ ezigbo onye ori uche mefọ ifu na agụ na ekwensu ndị egwu ekwensu ma Bible na ekwensu from Genesis to Revelation ọ nọ na heaven o so na I can na heaven. So definitely ihe gbasara Nnamdi Kanu inwe ike ịmakwa some of them because isokwa na I can jail mana etijirugwa ka tupu onwe gị alụrụ anyị na-arụ na Biafra na IPOP na group of IPOP ọ gwepụta na gị uche mefọ idugbu onwe gị na envy ị chọrọ ka ọnwa onye nọ na level ị nọ na ya uche mefọ nya ọkwa ifogo uche mefọ mmụọ nkwu na ọya adọrọ gị na mma and onwere okwu mụwu mmadụ kwu enwe ike isi na anụ ọfịa na-akọ ego ka enye ego but enyere the gift of spirit enyere spiritual gift ego material paper eji machine welu ka enye ego but enyere spiritual gift but ana m agwa gị uche mefọ ego anyị na-eri iwu ego onye ogwu ego ka gị mma ego ị na-alụ sabotage Biafra uche mefọ ọ na mmadụ agwụna na gị uche mefọ sabotage Biafra ihe ị na-akọ bụ only a stupid person wee ike ịpụta ya amaghọ ihe ị na-ekwu na ihe ma na Biafra struggles continue kedu ihe ekwu Asadi Dokubo ekwuru na Asadi Dokubo na-ekwu na Biafra must continue mana mgbe society okwu dat na ndị Muslim ibie na ha ya apụta ka ha nụọ ọgụ Asadi Dokubo nso n'ihe aka Asadi Dokubo nso n'ihe mere na n'obi Igbo aka kwuwe uche mefọ nso n'ihe mere n'obi Igbo ogbugbu egwu ndị mmadụ n'obi Igbo uche mefọ awari na-ekwukwo na anything the truth ihe mere ya apụta mgbe aka ndị mmadụ ka ya aghọta onye bụ aka na ihe anyị na-ekwu kịta ọselu n'elu okwu gowo Mazi Obienu American rape nwoke a na-ekwu okwu nwefu na onwe som ọ na-arụ dịkọnụ ndị Igbo ọnwa onye ndị mmadụ kama nka dobanụ careful na som eji ha nọ ya because onwe some people na-aba ha kama nka mentality ha efuwe Mazi Obienu okenye na-agwa ofe okenye si azụ owere abata n'obu onye ori ọtọnọ ka alụ eze ọtọnọ eze ndasị ekwensu ọdụ ogologo Mazi Obienu ọ ya abịapụta esi na okwu onye a kwuru na redio Biafra na ọ metụtara n'obi nche na mmadụ ka ọwụ amụrụ na uche mefọ mba ha na-ego ọ bụrụ Mondos Osumbọ uche mefọ mba Otondo ngụwa bụrụ Deriko nwa mama ndị ori unu na-achọ so ego unu na-achọ soso ego unu ada eche ihe ọzọ mee ka mmadụ nche niile si wee pụta na-akparị Naijiria na-eme protest ebe niile na the whole country niile dị n'obodo oyibo dị na Amerịka na-akwụgharị Naijiria gọọmenti na-ama aka ha bata n'airport aghọrọ ha aka
unu wa wee tọọ nụzia wee si azụ were wee batakwazịa na England unu buru ego buba unu soro n'ebe na-akpọ omiomio ama mgbe Uchemefo na-akparị omiomio anụ na-ema mmezu na-akparị ha. Uchemefo kedu ihe dị iche gị na omiomio na ịma mmezu? Uchemefo kedu ihe dị iche omiomio na ịma mmezu ka gị mma? Uchemefo even the wicked man I never see in this world after Lucifer. Uchemefo rugo na Lucifer mee wedding gị na ezinụlọ ọya duru unu na mma. Uchemefo mụwa anaghị ochukwu ngwa gị. Uchemefo ị gaghị enwe peace na ndụ ifo ya so far na onwe mgbọsi gụgụ Uchemefo nọ na redio Biafra kwuo okwu ndị mmadụ were ndụ ha pụta. Uchemefo kedu afụfụ ịta gụgụ Uchemefo talụ na IPOB karịa ndị wepụta ndụ ha kwụrụ n'iru egbe agbagbuo ha nwa. Kedu afụfụ ịtaka afụfụ Uchemefo ịtakarị this girl this lady a na-akpọ wakawaka ịtakarị wakawaka na afụ bụ mgbọ na-ayakwa arụ buru foto na-akpagharị sisi wakawaka ji wee nwa ka anyị ji wee ya na-enwetazi the real cover ihe etu esi agbanwu ndobe anyị maka onwe onye ya dụnwu brave ihe wakawaka do brave that lady agbanwu nwụrụnụ egbe tụrụ ya. Uchemefo ị na-elotakwa a lot of people egburu baa n'ime ọhịa je kechie ha aka n'azụ tụgbusi ha n'ọhịa na Operation Python dance na be Nnamdi Kanu. Ị na-elotekwa n'ọdụ mmadụ na human being onwe ha iwe si na ọdịnarị okwu na Nnamdi jesizie meeting na ọ na-agwaghị ihe ejeta na meeting nye ka Uchemefo ịdụ very wicked. Uchemefo ọnwụ Jos idina na Jos nwa idina na Jos asị na Uchemefo anwụrụgo today kwuchi na ọ ya eme very soon ya idina na nwa onye wuten damna n'iya ọya tarafufu ọnwụ tarafufu Uchemefo ka m gwa gị eziokwu ọmụnwa na-ebe eteghi with this one. Uchemefo ọ bụrụ that na Chineke jọrọ ọbọ ihe imerụ ndị Igbo igbopụtalụ ndị Igbo rapụtasị everybody n'ihe gbasara IPOB ewelu tata iwe buru ego iburu wee bụ Uchemefo iburu ego ọ na iburu ego Uchemefo iri bribe dọrọ irio iriri bribe because ihe ime onwere ihe dị iche n'ihe imere na onye dị bribe. So far that na IPOB tụrụ gị ego inwe ihe ijeta from IPOB iwe mee ihe imere Uchemefo ihe eji anasịrị mmiri. Uchemefo gị na ezinụlọ gị ga-adọrọ unu na mma. Uchemefo eji m ikiri ukwu m wee na-asụ ụgha aka n'ala. Uchemefo ọ ya adọrọ gị na mma. Ihe m na ndị Kanu fụ ya mee ihu ọ karịrị ogbe ya na-agbapụtasị asọkwa ka m diwe maka na ndị mmadụ anwụla ihe na-apụta na redio Biafra na redio Ogombo ndị mmadụ anwụgo for this struggle onye ka ị na-confuse ịnụ n'ọha n'ime asị ka gị na ha na-eme ihe ịnụ nọ stupid people ka gị na ha na-eme ihe kedu ndị na-apụta na redio asị isi Uchemefo ọmadụ dị ka mụnwa anaghị ochukwu ka ị na-asị isi na redio ya ka isi na kedu ihe ị na-ekwu na redio Biafra ị na-achọ ịkọwara m Uchemefo na kịta na Nnamdi Kanu enwezighị m obi na Nnamdi Kanu ndụ wicked kpata na ndị egbu n'obi Igbo na okwuru okwu na ya ọmụ ka ị na-agwa ya. Uchemefo mgbe a na-eme sit at woman mgbe ihe coronavirus a kedu onwe village obodo ọbụla city ọbụla na Biafra land eburu akpa rice bujesiere ma ndị enyere ego. Uchemefo mgbe nya ị na-achọ ịgwa m n'ọsọsọ n'obi Igbo ka agbagbu ndị mmadụ ejeọ na take care of them. Uchemefo you a liar. Ekwensu ka ịwụ ile onye asịrị na-atọ ka ibiribe achịcha ile onye asịrị na-atọ ka mmanụ anwụ mana only a stupid person ka bụ Uchemefo ya deceive mekwentị isi achịgharị mkpụrụ obi ndị mmadụ because na ife ilu n'ihe ikwuru ndị mmadụ ekwere and nye ka iji gbara ọsọ the first action go mgbe imepe redio ka i wee tisa mana anyị mmadụ ihe ịpụta na redio ahụ ka itisa. Uchemefo ka m gwazie gị eziokwu mama na ayo chukwu enyeghị 3 months from now December 1st today and January 2021 and February 2021 ending Uchemefo radio ga move again then in Niger free na-apụta
na ndị mmadụ ya na-akụwara go and imecha program go biko kaba arụ ka ị na-agụ messages ya delu go ego anyị maka ya mmadụ one kparịrị go then ịmaka ya mmadụ one nkọmentị n'ihe na-emedụ mma and ịgwa ya ọfụma o ka ị na insult uche mefọ ịwụ onwe gị n'ala uche mefọ ịdịka ịmụ ute gbogbo ahụ a na-asa ebe ụmụazị n'ala ahụ especially ebe ndị anwụghọ ka ọdụ ha n'ala were nwamịrị nyụkasịa ute kwa mgbe etu esi mgbe anyị dị na ụmụazị anyị ji nwamịrị nyụkasịa ute etu a ka ịdụ n'anya m ute ụmụazị nyụkasị etu a ka ịdụ n'anya m Bible si na onyinye onye the offering of a sinner is like an animal that died in the bush and wreck. Ya ọ dị ka onye anụ nwụrụ n'ime ọhịa ịma na anụ nwa n'ime ọhịa oko olelie ebe ahụ na-etu a ka offering of a wicked person dị n'anya Chineke nna. Okwu anyị na-ekwu ya etu ahụ ifugo ozu nwụrụ ka o gbawa ebe ahụ bupụ ya ebe ahụ etu a ka okwu niile dị n'anya m uche mefọ gụ na Maazị Obi dị ebienu unu ya afọ ihe unu mere onwe unu ọ ka mma na mmadụ ntọm na-alụsị da na Nwachukwu ntekpuru na bịa akwa tinye ihe a n'aka Chukwu uche mefọ ife ilu na everything mmadụ mere n'ụwa na ọ na-anị ya free ekwukwa m ya ọzọ ife ilu na ihe struggle ahụ sọsọ ihe na-eme mbụ Nnamdi Kanu ka ị na-eme ya uche mefọ ibe wanted man ana m agwa gị eziokwu uche mefọ by speech by spirit ọ bụrụ by human being o uche mefọ ịda ọkwa ife ija ị na-arị ya gị na ezinụlọ gwa ha na ọmụgwa gị gwa ndị ụmụdunu ụmụala village gị gwa ha na mụnwa na Chukwu gwara gị gwa ndị agbata ete niile gwa ha na m gwara gị and wee pụtakwa ọzọ the one nke gbawara m obi nji wee pụta wee na-ekwu okwu ahụ na-ese dat na ọnọzi ọdụ ka ihe niile Nnamdi Kanu na-eme bụzi sọsọ ndị Imo steeti na-eteki pozishọn kịta ala asị m nkịta gbee nsị nkịta nwa asị m ala kpọgbuo ogwu ọ Maazị Obi dị ebienu ka m nụrụ ya na ọ dịzị ka ndị Imo steeti ntekizi pati ihe niile a na-eme ala gbagbuo oge ebe ahụ uche mefọ onye agwara gị n'ilu onye asịrị na-atọ ka ibiribe achịcha onye ka ị na-aghọrị kedu ndị filu na ha amaghị ihe kedu ndị filu na ha mara ife ọ bụrụ na na-asị ka revise ya dị messages Nnamdi Kanu o nwere one guy pụta one time gwa Nnamdi Kanu na ndị Anambra adịrọ serious na ifefa na-eme Nnamdi Kanu si ya na Anambra ndo serious si ya kee maka kedu afa this man ọ gwara ya one time kee maka somebody ọnwụ somebody kedu ndị be ndị adewa o nwere one man ọ gwara ya na onye abatete onye Anambra ka ọ bụ wee gwakwa sikwa ya uche mefọ onye nke ọ bụ onye abatete ka ọ bụ si na ndị abatete ndị Anambra bụ ihe a n'isi nka nkụ ada uche mefọ iwee pụta kịta sistem gị niile erika iji sistem na ndị egwu n'obi Igbo na detin na-ewute gị asị ngụ onye ori ka ewu onye ori ji asị eri ka ewu 419 nka gị mma ishọt iwe edupa iwu criminal junta uche mefọ iwe ezigbo onye ori then ịpụtakwa ọzọkwa n'ọnọdụ Maazị Obi dị ebe n'ọnọdụ ọdụ ka ọsọsọ ndị Imo steeti ọkwa ife unu kedu onye unu na-achọ ikewa na level a nọ na kọndishọn na Naijiria debere ndị Igbo etu a na kọndishọn na uche mefọ ego uche mefọ amụrụ na ịlụ ọbụ ego etu a amụrụ na ifuru ego n'anya karịa etu a uche mefọ ọ bụrụ Nnamdi Kanu ka ị mere ife a ndị mere ife a bụ entire people niile especially ndị na outside wepụtara onwe ha na-akpọrị Naijiria and kwelu instead of Naijiria ya carry men like this ọ ka mma na ha nọrụzi Europe nọrọ America nọrọ ebe ọbụla ka ha kparịbazie Naijiria ka ha pụta wepụta ndụ ha maka na uche mefọ ha nọ anyị wee pụta iwe dị ụtọ anyị n'ụzọ menyụọ ọkụ iwe nwee ọdasiti obi akụ ahụ uche mefọ gị na nwunye gị abanụgo mba ọ bụrụ na gị na nwunye gị esere n'okwu sisi iji nụọ ya ihe adụ free n'ihe a
mana ọ na gị na nwunye gị abago mba seri okwu dozikwa ịtụkwụsọ m nni sometimes ma ọ ime nwara gị na ya dozikwa definitely gị na Nnamdi Kanu nwee right 100% iso okwu anybody na mmadụ na-eso okwu mụ na nna m na-anọkọta ọbasialụ mba atụmịa ilogharị ajewalụ echi niile kwa ọkpa ha kpọm ya papa na ọkwọ nna m ka ọnwụ Uche Mefọ arụ ka ị merụ Uche Mefọ parents Nnamdi Kanu ebe ha nọ ha ya ebegbu onwe ha n'akwa Uche Mefọ ọkwa ifo obigo ndị na-esoghu onye ọbụla sodu Uche Mefọ bụ ezigbo onye nzuzu ka onye ahụ maka na Baịbụl sị na Chineke na sị na ihe iji etoelu mmadụ ka a ya eji wee toelu gị ibidokwa na ebido secret meeting nke nọ ewepụta ya na Facebook koja kwado ya ọkwa ndị na-eso gị n'azụ ha ya ebupụta gị Uche Mefọ ịnwụ anwụ ozu lelele ka ịnwụ ịdụrọ mụ nwụrụ ebupụta gị n'ala Igbo kwa gị ịdụ mwe nwa enye gị ebe na alụ bribe n'aka ndị England Uche Mefọ ụchụ gbagụ Uche Mefọ ụchụ gbagụ Uche Mefọ ọmarịkọ abatete chụpagụ Uche Mefọ mmụọ niile nọ na Anambra ya achụgụ ka hapụ ndị Imo steeti because na-ekwesị ọkụkụ ogwugwu ọkpọ Ọkịja ya achụgụ Uche Mefọ ụra asị Ọkịja ya achụgụ Uche Mefọ arịgo ma ezi Owere ya esogụ Uche Mefọ mmụọ niile nọ n'ala Igbo ya esogụ Uche Mefọ imere alụ imere ihe a nọ na-asọ nsọ imere ọtọ na Uche Mefọ ihe na-emere ọrụ ịmapụtakwa dị na Facebook na-aya pirion na-aferi ọnụ Uche Mefọ onye ori onye ọbụla kwesịrị a na-afụghị a na-akpọ kriminal onwere sabotu a ka ihe anyị merụ isokwa nwe iyi will never sabotage Uche Mefọ kedu nke ime ọ gịnị ka ime ị na-eme struggle Biafra ka ọ pụta ọfụma ya redio anyị mepere nke gịnị nke ndị dị wise tọnda gbagbuo ezinụlọ gị Uche Mefọ ọ bụrụ na iyi ya mkpọ ọgụ na mụnwa na m emegbu ihe gị Uche Mefọ mee iyi anachighị alụ m azụ mana ọ bụrụ na n'ihe a imelụ ọdụkwa Chukwu mma na ọdụm mma mana ọ ọdụ Chineke mma ka uche Jehova mee ọ ya dọrọ gị na mma mkpụrụ obi arụm anaghị Chukwu na-asọ ihe ọjọọ nsọ mmejọ mmadụ ana m apụta tudo egwu ya si ya nna m emejọ ọgụ ndo ka idozie Uche Mefọ ka ndụ nwa pride ịchọ ibe leader tọnda gbagbuo gị ebe ahụ ihe iji wee bụrụ leader before mgbe Nnamdi nọ na Kuje prison ndị mmadụ pụta sị na mgbe Nnamdi nọ na Kuje na gụwa Uche Mefọ hold Biafra ịnọ ebe ahụ ka ị ma na ọ ya nwụ n'ime ebe ahụ ka iteke control ọ ya ka iji wee holduo ya very well unfortunately Jehova mee nke o ji bụrụ chi ọpụta anyị werekwa enye gị respect gị ịzara ilu ahụ ọfụma ka ị wee holduo ya nwata na-azọ diọkpara bụ oche ndụ mmụọ ka ọ na-azụ Uche Mefọ eze na-ama ama ọ bụrụ ife ejizi ego ma ọzọ ajiri ego ụdị a ihe na-ekwu ọ bụrụ amaka m ihe ndị ka Nnamdi mara ihe erika mana eze na-ama ama ọ natara na chi ihe na-agwa gị ihe fụkwa nwansi n'ụlọ ụka ndụkwa ya efichi ya and anyị ka ya na-abụ abụ anyị na-aga na-epraise Almighty tọnda gbagbuo gị Uche Mefọ iche na ya mara anyị agara ama ndị gị na ha na-alụ mana ndị Igbo ga-enụ ntị maka onye ọ na-eme omume na ebe ọbụla ihe Uche Mefọ iche na ya mara anyị agara ama ndị gị na ha na-alụ mana ndị Igbo ga-enụ ntị maka onye ọ na-eme omume na ebe ọbụla ihe nna agwa unu na ọtụtụ n'ime unu nwere ike ihe ekwetara ọtụtụ ga-ekweta mana ana m asị gị kweta ihe ndị asịrị gị kweta bụ ihe nwere onye Igbo politicians unu trọsụ apart from Abaribe onye jebe na Taiga anụnwa enyere Uche Mefọ
afia bụ Chukwuma Soludo, former CDN governor. Onya Natalega, Nyan Uche Mofona Alweha. Nyanwa, Hope Uzodema, he move her up. May meeting with the Fulani. Onya Welulega, Uche Mofona Kavu, Chukwuma Soludo. Uche Mofo, it is surprising, comes in Mala. Okunaga Wala Wala, Anyanaga Wala Wala Mafia. Ebunu Nechalanya, Westin Okunu Ego, Ego Balanisi Ndigo. Iga oya sachu n'anya uche mofo ijeje nata onye nyelugo ego anụnwa bụ Chukwuma former CBN governor Soludo ya ka iji wee mapụta wee bịa koelie ha ikoeli sikwa nna ndị kanụ mekwa gị nka emerọ gị nka beside ya anụgo akụkọ maka nna gị duru Biafra Civil War n'okwu ụdị sabotu anụnwa ka o megide wee gbuo onye ọnwụọ uche mofo gị bụ ya fada wee binite mana etu nna gị si wee nwe etu aka ihe esi wee nwụ iwe etu ihe nke gị ji wee bụrụ the worst bụ na anyị je nwụrụ ululu wee nwunye na akpa wee na-akụ ọka yanwa bụ the worst. Ekene dịlu Chineke nna na ha kara onye gị poison ihe ewere wee poison awa leader. Chineke nna ekene dịrị ya uche m ọfọ. Chukwuma Soludo bululu ego bunye gị from through nwanne gị nwoke nke nọ na Abuja bụ politicians. Awọkọ ha wụ ma ụzọ dị mma ha bụ ụzọ dị mma ha mmiri wọkụọ ebule ego bunye gị na vidio bi enu nọ tụkerezie the money tụkerezie the 5 billion tụkebie from there unu kwụọ ogoro di unu je mepe na akwụ gị monthly tụkecha ma ndị onwe ndị ka nọcha na under IPOB madelu unu filo na ka ha na-enweta information ikenyecha ha ego nke ha ekwu nji bido dis broadcast na-eme ihe ifele mee gị uche n'ọfa ifele mee gị this very Soludo na-ekwu ihe o nwere one novel ọ delu gbasara Biafra ka o wee meghere ya ndị be anyị anya ofe ilu nọsọ si agụrụ akwụkwọ Soludo agụrụ m akwụkwọ mana ụbụlụ m na-alụ ọrụ ịbụ prọfesọ former CBN governor ụzọ esi anabe nna gị ụzọ adịrọ dị ebe isi anabe unu ụzọ adịrị ofu mkpụrụ ụzọ anọrọ dị prọfesọ ngwele ka ọ nke oke ịma na ịdị very gentle Soludo ma ividio na onwe ndị ga-afụ ya na-asị he ekwutekwara maka Soludo na-ekwutekwa na onye anwa dị too dangerous ndị aka anyị na-aya n'ala Igbo ndị dị ka Soludo aka anyị na-aya n'ala Igbo ifu ha amadel ihe amarụ nọ agwọ ka ha Soludo so wee na-etisacha ala Igbo onye anyị na-ene anya mgbosi unu ndị Igbo ga-eji wee taa the highest afụfụ bụ mgbosi unu tụrụ votu wee tụnyere anything Soludo na contest ma ọ bụ onye ọ kpọpụtara unu tụrụ votu wee tụnyere onye nwa nke unu na-eme agụ ndị Igbo ndị gọvanọs anyị na ha na-agbanụ mgba na anyị ma na anyị na ha awụ cat and rat ma the worst person n'ime ndụ gị bụ onye na-amara onye na-ataghị alụ ọ na-afụ gị ọnụ onye a bụ the worst n'ime ndụ mmadụ mana ọfọ nna goro unu taa Chukwuma Soludo uche m ofu obi dị obi elu Chalasin nke kpọrọ onwe Chalasin nna amara onye ọcha Britain o tụdoro aka na akpịrị togbuo nalụ paspọtụ ya zaba Chalasin because ama m ihe awara afa gị okwefu anwụ a na-acha m anwụ a ya eme unu njọ etu o si acha ndị mmadụ na-emerụ ihe ọma ọcha anwụchala ihe akọrọ n'ala opuo ọfụma anwụ malụ unu ya bụ ihe ọjọọ dị ilu unu mmiri unu nwụrụ anwụ ya bụ ihe ọjọọ dị ilu unu uche ma ọfọ gị na ndị otu gị a na-ezodolo okwu ya bụ ihe ọjọọ dịlọ gị ọya dịrọlụ gị mma na eke ọya dịrọlụ gị na nkwọ n'afọ n'oye ọya dịrọ gị mma mmanụ ilili ya gbaji ihe dị n'ime ndụ gị dị n'ime famili gị nnu iji wee si nne iji wee rie ya bụ ọya dịlụ gị na famili gị ime ihe nji etinyere famili gị maka na ofu ọbara alụrụ ana ịtụwa nna gị bụ ọbara alụrụ ana gị bụ uche ma ọfọ wee megide sabotu adoro ndị Biafra Civil War ebe a ka ọ nọ nwụfuo ịtụwa ka iburu ọbara ahụ iburugwu ọbara ahụ wee mụba nne nke anyị na-amụ
ọ ya dịrị unu na mma. Uche Nwofọ gị nwa bụ ihe nọ na redio na brokast a na-egbusisi ndị amị na-anya ndị mmadụ arest na-egbu ndị na-egbu. Ịkpọrọ ụmụ gị zoo, kpọrọ nwunye gị zoo, ụmụ gị anwa nwere ofu mkpụrụ ihe ọma ihe emeta na ndụ ha, nwere ihe ọma ha ga-emelụ gị na ndụ ha. Ụmụ gị ọ kwefuru ụmụ gị o nwere ofu mkpụrụ ihe. Anọrọkwa m na ekpere nke onye ma agụla saịdị a gị tọ nọ saịdị a, ọ dọrọ pọsịbụl ịmara ana m saịdị a nwere aka ekpe ma wapụ gị ntị, maka na ịgba nkịtị ya ọ dịgo too much. Gị na ndị politishan na-alụ, mana ihe nji wee mebe vidio ka ngwa gị Uche Nwofọ na anyị ma alụ n'osolu udo ka gị na ya na-alụkọ. Onye nwa bụ onye ndị Fulani frọntụrụ tugara wute ndị sabotua ndị ọzọ. Onye nwa ka frọntụrụ, onye nwanne gị ego bụ politishan, onye nke a na-enye gị ego. Ulu echi niile solu udo abịa ịkọla anyị maka Biafra ndị alụlụ ana. Chineke nna ya na-agbapụ n'afọ one after the other. Onye ọ bụ na onwe onye ji kọntaktị solu udo si mee ka vidio alụọ onye aka, biko ya lụọ onye aka. Ya nwere onwe ọbụkwa na ọ chọrọ iwepụ aka enwe n'ofe. Ihe ndị eme ndị sabo ya emepụ ya. Akụ na ụba niile ndị anụnwa kpalụ n'ụwa amara m ihe ha ji ego eme. Ka ụmụnne unu mmụọ mmiri togbu ikocha solu udo ịnọ na gọọmenti ofu mkpụrụ fatịrị ebe ndị be anyị na-alụ ọrụ adọrọ na ịbịasụla anyị oyibo oyibo ka anyị eri. Ụzọ ọ bụrụ ụzọ ka anyị nwere, ọ bụrụ ọkụ ka anyị nwere. Kịta a na-atagetizi biznes ndị Igbo nwere ihe unu na-eme. Unu niile unu paakị one side, unu lụchara ezigbo ụlọ na-ebi ezigbote ndụ. A na-atageti biznes ndị Igbo na nwayọọ nwayọọ, slowly ndị mmadụ na-agbasisi n'ike. Solu udo ya dọrọlụ gị mma n'ụtụtụ, ọ ya dọrọlụ gị mma na Nkwọ na Afọ na Eke. Ihe ọbụla ọbịa ka unu bili aka wee sị na ndị Igbo anyị agarụ n'iru. Data ji ha unu na plan anyị abịapụta unu niile n'ofu. Ma ndị nke m maara ma ndị nke nna mara, solu udo 100% ọ ga-enyere Uche Nwofọ ego. Aja na Anambra steeti, aja na ndị Igbo ya kụgbu unu niile. East and the West and North and the South, ebe ọ bụla unu zọrọ ụkwụ aja ihe ka unu ga-azọta. Ndị nwụrụ n'agha ọbara ha na unu n'isi, ma ndị ka na-anwụ nke tata, ma ndị na-erepu. Uche Nwofọ ọ ya dịrị gị na famili gị na mma. Obi dị obi elu ọ ya dịrị unu na mma, ma nke kpọrọ onwe chalasị ma ọkpọta ego, ma ndị nke zoro ezo ọ ya dịrị unu na mma. Ise unu na-eme alụ, unu adịchara ndị na-alụ ahụ unu na-eme, unu kontinu na-eme nyanwụ alụ. Solu udo ị bịara ịwọrị anyị. Ama mgbe ị mapụtara ọ ga-ebe 3 years ago ka 2 years ago ị bịa na-ekwu okwu Biafra ka ndị mmadụ fụ gị n'anya. Ife ilu na agụụ na-agụ onye ọbụla na onye ọbụla bụ mgbada gị, mana anyị amalụ gị ihe ị na-eme. Ị na-ebunye Uche Nwofọ ego, ije nata ndị Fulani ije bunye ya ego. Hope ụzọ dị mma anọdụ ebe ọ nọ na-asọpọtụ gị. Nke kpọrọ onwe ya anụ mpama nọ na Joe Igbokwe na-ekpocha gọta na Lagos. Unu ncha anyị nọkwa ya, mana ihe ọma ya bịara na ndụ unu. Ihe ọma ya bịa na ndụ unu ka unu ụra wee na-ekonuko ihe ahụ na-ekonuko. Bulu ego bụ nye bụ Uche Nwofọ, enjoy bazie ego. Ịfụze ka isi ekwu okwu na microphone. Ọkwa mgbe ị nọ na redio Biafra na-ekwu okwu ị na-alara ụla. Kịta ilote gị iji ọnụ ga na-agba wala. Anyị na ya ọ nwa ajaghị ego ka e nyere gị. Mana ihe ekete ya igbe taim ya wee ndị wụnụ ndị be anyị. Meenụ ka vidio anụ nwago solu udo aka. Ọ ha maka anyị na-aya dangerous people. Green snake a na-amịgharị ha everywhere na-esi na na-eme politics. Nwere ihe ọma gwa m ofu mkpụrụ ihe unu na-emelu ndị Igbo since nji wee pụta ụwa. Ihe m na-achụ na 50 years old. 50 years old for God's sake ka m na-achụ. Nwere ofu mkpụrụ ihe mfụrụ politics unu na-eme unu metere ndị Igbo. The whole company nọ na Nigeria ije dị adị 5,000 workers na ọrụ dị ya na-arụ ọrụ. Ndị Igbo yi afọ ebe ahụ nwere ike adị mmadụ 3 or 4. Ada ụmụ nwaanyị ndị ha na-edina. Nwaanyị ya ejiri maka agụụ unu lee n'onwe ya ka ọ fụ na ọ na-alụ ọrụ ya na ụmụ ya na-eri. Ndị the whole factory ji jenu kpagharịa unu nwa usu na-eme politics ka ha na-akwanyelu unu ugwu. Gịnị ka anyị akwanyelu unu? Kedu ihe unu na-edebe na tebụl? Gịnị ka unu na-enye anyị? Ụmụazị Igbo na-agbara onwe ha mbọ ndị akpọ. Kedu ihe unu na-enye anyị? Ụzọ anyị nwere ọkwa, anyị nwere mmiri, anyị nwere edukeshọn zero, nwere nothing, nwere ihe unu na-eme.
airport ndị ọzọ nwechara ha enwere ofu mkpụrụ airport nsi na-eme politics bịanụ together ka anyị welu n'ofu obi na-aga na nwụchọ ije fọmụ political party ojukwu fọmụrụ unu adọbandọ n'ogo nke anwa ka unu je fọmụ ọnọdụ one with IPOB nkịta lachakwa unu agha wute pati unu anwa Soludo ifele mmekwa gị ifele mee gị prọfesọ bụcha prọfesọ ihe niile ewo nwere ofu mkpụrụ ihe iwetalụ ndị Igbo unu weta unu je tụka enye ndị igwe karụgolodo na-achọzi ọnwụ future generation unu gbarapụ ha onye ọbụla na-agbasịsị ya n'Igbo Soludo ifele mee gị ama nke nwa na-egelu vidio na nwere ike na ifuta Soludo as a gentleman afụtakwana ya o that guy is too dangerous Soludo is too bad unu mara that guy ebupụtala the history of this guy all the fucking me ọ chọrọ ịma o iwelu nuclear weapon nye Soludo si anya level o the whole of an Igbo half of an Igbo half ya o ye level half ya ma ọ bụrụ na enyeli vice president ana m agwa unu eziokwu nda this way for the fucking me mana unu na-agbapụ ha afọ ka unu malụ ndị unu na-aya Soludo unu afọtakwana as a gentleman onye a dị too deadly onye na-ebunye uche ma ofu ego o ji eme ha kedu ihe unu na-achọ IPOB ka ọ bụ ihe IPOB mere unu IPOB ji nwayọ na-agala onwe ha nke ha onwere onye agbala egbe onwere onye tiri ihe onwere onye emere anything live and let live unu na-ajụ unu na-ebuka ego nọ na gọọmenti onwere onye si unu weta ego anyị na-achọ freedom nke anyị rapụrụ na ya ka anyị chọrọ na ya mmalite anyị esi wee nwere agwa freedom unu ji ebulube na ego gọọmenti onwe onye stọpụrụ unu from ego gọọmenti okwunu na ndị Fulani na-atụkedi ego unu supuzie na ya dọrọ ndụ ọkwa asị o anyị Igbo anụ ebe anyị si wee mụọ unu that place ga-esi mụọ ma anyị ncha nwe anyị na-egiri ya n'ala unu ekwe na ndị sopụ unu enyere ha breathing space at all ha na-ekwu na a na-akpali ha before bido nkịta akpalịba ha ndị anyị na-anya ha nakpuo na Soludo ọnya nyanwa bụ ihe buru ego buru uche ma ọfụ anyị enweghị ọdị ha dị surprise ka nsi malụ ndị ala chụbanụ ha nọ ndị a na-achụ anyị Major talks about killing your premier. Add on top of that the North's general hate of the East, and you can start to get. I said it all. Let's take this caller that have been waiting for us patiently. Caller, you are next online. If you can hear me, you tell us your name and where you are calling us from. Good morning, Mazi below. My name is Reverend Sister Obioma Chukwumere from Brazil. Mazi, I want to thank you very much. Thank our Supreme Leader and all the Principal Officer for good job you people have been doing for us. May God continue to bless you guys immensely. Mazi, I don't know the topic of your submission this morning, but I don't know if I'm free to talk about something that has been bothering me. Can I? Yeah, actually you can, but after that then I can fix you to what because mostly we analyze news that the lies that have been hidden inside the Nigerian newspaper, we bring it, we let our people know, but you still have your time to say what you want to say. Maybe you question. Okay, let me say it quickly. Let me say it quickly because it has just been, there is something that has been driving me insane and crazy and sleepless night as a matter of fact for the past 1 week. And what is this thing? It's about this betrayal of Mazi Obieno. I'm not even talking about Mazi Uchenefo. It's not, that one is not even bothering me as much as Mazi Obieno. His own is driving me mad and insane. I went to, on the 15th of July, I remembered vividly. I even went to listen to our leader's broadcast on the 15th of July. At the beginning of that broadcast, I will quote my leader
verbatim. He said, Mazi Obidio is a very loyal and principled servant of IPOB that is serving us in the capacity of North American rep. That because of him, certain things that he would normally say about a useless village like Oba will not apply. And for the sake of Mazi Obidio, that he would not go as far as what he wanted, how he wanted to go concerning the issue that happened in Oba. Now, after all these praises, I am very much flabbergasted how this man came out to betray our leader. I cannot comprehend it. I'm still not able to understand why he has done this kind of thing. It beats my imagination. I asked Mazi Obidio, what have you done? Why have you betrayed a man that trusted you so much? It is very, very unfair. Yes, Uche Mefo can do it on. He can start up his own radio. I've always known, I'm not really, I don't really know him too well, but his physical appearance tells me all I need to know. But you, Mazi Obidio, why have you betrayed a man who gave you so much trust? We listened to you on Radio Biafra. We honor you, we respect you because our leader has given you that honor. But for you to come out to betray this man, it is unbearable. Our hearts are broken because of betrayal. Now, what is Mazi Nnamdi Kanu fighting? This man has gone to the prison. I was listening to the other audio that he released where women urinated on him, poured urine on him. They were dragging him on the floor. They were beating him. And people do not have conscience. Somebody has lost his parents. And people still do not have conscience. What do people want? Mazi Obidio, have you ever gone to the prison and come back? Have you ever seen that environment? This man was handcuffed, and all these things he is doing it for the sake of Biafra. And you went online to say that if Mazi Mefo is being paid thousands of pounds, how much more is the director? Is there any amount that we give our director that is too much? I want to ask you, Mazi Obidio, because my heart is broken. Why will you make such a statement? Even if we give him all that we have, it's still not enough. If he was looking for money, he would have collected it from Nigerian government and abandoned us. But he doesn't want all these things. What he wants is freedom of his people. What is this Biafra all about? Biafra is all about giving good life to our people. Infrastructure, agriculture, employment. When we talk about Biafra, it looks as if there is something else. It's only all about good life for our people. That is what he is asking for. Is that too much to ask for, to betray him? Igbo people, is that too much that somebody has come out to say that people need to live the life that God has given them? Is that too much to ask for? Why are you guys betraying this man? This man comes only in this kind of person comes only in every 2,000 years. The first one was Jesus Christ that came 2,000 years ago, and this one is another 2,000 years ago. Another person has come because people have been suffering, Igbos has been suffering, and God has sent another person. You guys are still doing the same thing that they did to Jesus. Don't you read the Bible? Mazi Obidio, you are driving me insane. It's not only me, you have killed so many of our souls, not because of what you did, but because of the trust that Mazi Nnamdi Kanu had on you, and you betray him. You must have to ask this man for forgiveness, because it's unfair, Mazi Obidio. At your age, it is very, very unfair. You have done what, I cannot go on anymore, but I am asking you, you need to ask for forgiveness from this man, because you wronged him. He didn't do anything to you after all the trust he had in you. Mazi, thank you very much. Mazi Nnamdi Kanu, please, we are strongly behind you.
Nothing. We love you immensely. You're a good shepherd. You go about looking for your own people, even the lost sheep. You look for them everywhere they are, which was what Jesus did. He left the 99 of his sheep and went after looking for one. That is exactly what you are doing. You have been going around looking for Igbo people wherever they are scattered, and yet people are not happy. But knowing that we are strongly behind nothing. I said nothing will make us to despise you, to leave you. We will not disappoint you. God bless you, and all must hail Biafra. Thank you, Mazi. Thank you very much, my dear sister, Reverend Sister, for that matter. With big respect to you and the office, which I know is not that easy to be in that position, but still avail yourself to support your people for the freedom we are fighting for. I really appreciate. Regarding what you just said, I've spoken passionately. It touches my heart as well. This kind of people are much in our society, and that is why we're like this. But that will not relent. Let it not break the heart of people. I don't want to be talking much about them, because we know that they are there. But it's good to want to speak out. It's good for one to speak out his or her mind regarding them. The man you made mention that had been, it's just that most of the issue is that I don't like to talk this thing, but the genesis of all these things started with the deputy. He's the one, and this man you are calling now is his right-hand man. It is his right-hand man. So it's coming from him towards these people, and most of the problem they created. Most of the problem they created was him created it with the past people that went and all those things. But our leader finally look at where they have landed. What I'm just trying to add in what you are saying, what you said now is this evil seed, no matter how you hide it, it will still germinate in us. And this good is coming out at this time, so that we will not make a big mistake in future. Okay, just imagine now, let's say that there is a very powerful secret of IPOB for the restoration of Biafra, and our leader have shared it as people will come and demand for this and that, and it passes to this group now that have been so evil and wicked to us. Imagine what will happen the next. Imagine. Or let's say if our leader have not been careful with them, whereby they have all these things in mind for a very long time. Imagine what would have happened to him. So these are the things. The man you are mentioning, he has been there doing whatever he's doing. Those who are very close to him knows. You hear from reaction from United States of America, the people he has been coordinating, and what they will be talking about him. The issue is that I don't want to emphasize on all those things, because I don't want it to distract me. I know it's a distraction, but it's good as you emphasize. I remember somebody, is it a Iran or whatever, accused this man of money. This man you mentioned, of money he ate. He said sue him to court, because they were the one that were working together. He kept mute on that aspect. They were in the same United States. So these are the things, but it's good. There's something surface. Sometimes we shouldn't worry. We should be giving glory to God for such a thing to be coming out. You understand? Yeah. But we that are believing that this is our leader and he has chosen by God to liberate us, let us give him the maximum support needed, and don't give any relevant attention to this. We will. Anybody that exposes a secret that you have with your friend when you were in good terms, any man that does that, you are not to be trusted. You are not to be taken serious. Any man that does that, you are not to be trusted. That's the only thing I would say. Thank you. Thank you very much. I really appreciate your call, and keep on doing the good work you are doing at your own capacity. Keep on doing it. You will listen to there was a clip we used to play. It was a Reverend Father Augustine in the United States. The priest said he is in 60s now, and I believe that such a man can never side. In his introduction, he made it very clear there that he is very close to the deputy. They live together. He mentioned the villages. In other words, let's say it is something of that nature that is coming out. I believe he will side his own brother. And number two, he's not a priest in Nigeria. We know how things are. Nigeria will corrupt you whether you like it or not. He's not there. So he stand on the truth.
and tell the whole world what is happening. When you listen to that clip, it's about the 52 or 53 minutes. We always, play it for the whole world to hear. You will find out the truth. Even our leader said, I quote him, he said that our leader told them that if he has done anything wrong to this man, that is ready to apologize. The leader of the whole group, then who is the person? Who is the person? My dear sister, thank you very much. I don't want to. This is the reason why I don't want to digest on this issue. I don't want to go further. Thank you very much. Thank you for giving me the opportunity. Yeah, God bless you. I really appreciate your call. Thank you. IPOB, one family. IPOB, one family. One family. IPOB. This song is specially dedicated to all the Biafrans all over the world. Ambo Mazi Nnaka Samuel Chinonso Amonye Obolo Amukwu Obolo nke dị n'isi ala mba no local government nke dị n'Imo State in Biafra land. Ana m eme egwu a ka njikwa ụwa niile na ihe nwanne anyị nwoke mere adịghị m obi mma. Nwanne anyị nwoke Uche Mefọ ihe o mere adịghị m obi mma. Nwanne anyị nwoke anyị na ya so wee na-achụ mmụọ yo wee tụgharịzie sị anyị na anyị na-esi mmụọ. What a betrayal. Ka nchịkọta na-aka anyị ọnụ ụmụ Biafra ka anyị were n'otu obi n'otu ịhụnanya anyị ga-enweta Biafra nke anyị na-achọ. Ana m ekelekwa onye isi anyị nke bụ Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike, onye nke Chineke họpụtara ka o wee duru anyị n'ala nke Biafra dịka Moses si wee duru ụmụ Israel wee dufee ha n'osimiri uhie. Otu a ka nwanne anyị nwoke a ga-esi wee duru anyị n'ala nke ekwere anyị na nkwa nke bụ ala Biafra. Maazị Nnamdi Kanu jisi ike n'ọrụ. Maazị Nnamdi Kanu ihe ị na-eme dị anyị mma. Ana m ayọ Chineke nna ka onye kwado ogologo ndụ na arụ isi ike na amamihe nke ị ga-eji wee duru anyị n'ala nke ekwere anyị na nkwa. Onye ọbụla nke na-echere gị echiche ọjọọ, onye ahụ ga-eji isi ya wee buru ya. Ka anyị were n'otu obi anyị ga-enweta ihe anyị na-achọ. Ụmụ Biafra biko anyị jikọta udo ga-achị. Ụmụ Biafra biko zienụ udo ga-achị. Ọkwa one family ka ndị ji aga udo ga-achị. Ọkwa otu obi ka anyị ji aga udo ga-achị. Ụmụ Biafra biko ka anyị jikọta udo ga-achị. Uche Mefọ Sleeping DJ ugboro ole ka m kpọrọ gị? Ọkwa ihu na otu isi wee wuo onwe gị n'ala. Ọkwa ihu na otu isi wee wụkasị onwe gị n'ala to the extent that everywhere all over the world ọwa akụkọ gị ka a na-akọzi. Ebe ọ bụla ị hụrụ mmadụ abụọ ma ọ atọ nọ, ọwa akụkọ Uche Mefọ ka a na-akọzi. Otu o si wee wuo onwe ya n'ala, otu o si wee disgrace onwe ya, otu o si wee betray ya ndị Biafra. Upon all the trust Maazị Nnamdi Kanu nwere ebe ị nọ, gị si otu a wee wuo onwe gị n'ala.
chirota wee disappoint ndị niile na-eso gị n'azụ. Uche mefọ Mazi Nnamdi Kanu trust chara gị to the extent ọ sị na ọnwụ na ịwụ nwaanyị ọ gara ịlụ gị otu alụ nwaanyị. Uche mefọ onye mere gị ihe ọ gaghị adịrị ya na mma. Ịgbazie life gị na-akọ ihe sọrọ gị na-akọ ori ihe sọrọ gị na life. Uche na Mazi Nnamdi Kanu ga-atụfuru gị ọnụ. Ị na-achọ ka ọ bịa saa gị okwu ọ karịgo that level. Silence is the best answer to a fool. You are just making fool of yourself. Uche mefọ ị ma na ọ bụrụ gị ka etinyere na prison wee kwe gị nkwa niile nke e nwere Mazi Nnamdi Kanu. Uche mefọ ị ga-anara ego chi na abadi na-asọ Biafra. Nke ahụ doro m anya na ị ga-anara ego dị na-asọ Biafra. Bọtụlee Mazi Nnamdi Kanu etinyere ya n'ụlọ mkpọrọ wee kwe ya nkwa niile nke kwere ya. O nweghị dị nkwa na-ekweghị ya ka o wee dị na-asọ Biafra. Ma Mazi Nnamdi Kanu kwurụla chi wee kwụsị ike na Biafra si na o nweghị ike ịdị na-asụ Biafra. O kwekwere ya bifo ya baa ime na o nweghị ike ịdị na-asụ Biafra, na o nweghị ike ibitrei Biafra, bọtụ na ndị Biafra ga-ebitrei ya. Ihe ahụ o kwuru abụọ bịara na mmezu. This betrayal bidoro from 2015 oge ahụ akpọchiri Mazi Nnamdi Kanu. This betrayal bidoro from Imam Mezo and Clifford Iruanya and Uche. Ọkwa gị nwa the same Uche mefọ onye fight against it. But lee na aleze ihe na-eme onwe gị ị werere aka gị wee betray zie that same person na fight gbafọ. Charles Uche mefọ kedu ihe mere gị ha? Ihe otu isi wee gbuo onwe gị n'ala, ihe otu isi wee mebisie aha gị. This nonsense human rights ị ga-aga mepe ga-enye ma maka human rights. What do you know about human rights? Mazi Nnamdi Kanu is already fighting for human rights. He lost his father and his mother in fighting for human rights. Uche mefọ you are just a betrayer. Ị bịasịrị na-ekwu na ihe mmiri ji resign ahụ because na egburu mmadụ n'obi Igbo. The killings in Obi Igbo take everybody unaware. Onweghị onye ma about it. Uche mefọ what we need is actions. What ya Mazi Nnamdi Kanu ekwu eme ka ọwụ lee Eastern Security Network ọ fọmụrụ ya single-handedly, and this is not even our army, this is just Eastern Security Network. Our armies will soon surface by the special grace of Chukwu Okike Abịama. Mazi Nnamdi Kanu said it. Forward ever, backward never. Together we move, together we achieve this Biafra. Every sons and daughters of Biafra, please I want us to give Mazi Nnamdi Kanu our maximum support. Ka anyị were n'otu obi, we must surely get to the promised land. He said. Ụmụ Biafra biko ka anyị jikọta udo ga-achị. Ụmụ Biafra biko zienụ jikọta udo ga-achị. Ọkpọwa famili ka anyị ji aga udo ga-achị. Ọkpọ otu obi ka anyị ji aga udo ga-achị. Ụmụ Biafra biko ka anyị jikọta udo ga-achị. Mazi Nnamdi Kanu jisike n'ọrụ ọma gị anyị so gị n'azụ. Jisike n'ọrụ ọma gị anyị ga-enwe mmeri. Jisike n'ọrụ ọma gị ihe ga-adị mma. Ụmụ Biafra biko ka anyị jikọta udo ga-achị. Ụmụ Biafra biko zienụ jikọta udo ga-achị. Ọkpọwa famili ka anyị ji aga udo ga-achị. Ọkpọ otu obi ka anyị ji aga udo ga-achị. Ụmụ Biafra biko ka anyị jikọta udo ga-achị. Udo ga-achị n'anyị IPOB one family. IPOB one family. One family. IPOB. Ana m ayọkwa Chukwu Okike Abịama ka onye ndị IPOB ogologo ndụ na-arụ isi ike na amamihe nke ha ga-eji wee rụọ ọrụ a wee ruo ya n'isi. Anyị ma na ọrụ adịghị isi, mana onye ọbụla nke ya na Chukwu Okike
okike abịama so ụjọ agaghị atụ ya. Nwachukwu okike abịama ọhamadike ihe kwuru ka ị na-eme. Jisi ike n'ọrụ ọma gị, anyị so gị n'azụ. Jisi ike n'ọrụ ọma gị, anyị ga-enwe mmeri. Jisi ike n'ọrụ ọma gị, ihe ga-adị mma. Ana m ekelekwa all the coordinators all over the world. Ana m ayọkwa Chukwu okike abịama ka onye unu ogologo ndụ na-arụ isi ike nke unu ga-eji wee rụọ ọrụ a wee ruru okwe ya n'isi. Jisie n'ike na ihe ọbụla unu na-eme, were n'otu obi na ihe ọbụla unu na-eme, ma bụrụ na ya n'obi na so onye ọrụ nwere ụgwọ. No matter what, ka anyị wezụga na ihe ọbụla ga-ebute nkewa n'etiti anyị, maka anyị werekwa n'otu obi wee sọpọtụ nwanne anyị nwoke abụ Maazị Nnamdi Kanu ọhamadike. One thing is sure, at the end, we all shall rejoice. Sure. Ụmụ Biafra biko ka anyị jikọta udo gachi. Ụmụ Biafra biko zienu udo gachi. Ọkwa one family ka anyị ji aga udo gachi. Otu obi ka anyị dị aga. Ụmụ Biafra biko ka anyị jikọta udo gachi. Udo gachi n'ime anyị o. Anyị werezienụ n'ofu obi ụmụnne. Anyị were ofu obi, anyị ga-enweta ihe anyị na-achọ ụmụnne m. I support ụmụnne anyị. Maazị Nnamdi Kanu, jisi ike n'ọrụ ọma gị, anyị so gị n'azụ. Jisi ike n'ọrụ ọma gị, anyị ga-enwe mmeri. Jisi ike n'ọrụ ọma gị, ihe ga-adị mma. Jisi ike n'ọrụ ọma gị, Biafra ga-enwerịrị isi. Ka anyị were ofu obi nwanne m. Let us take one mind. We shall get to the promised land, my brothers and sisters. Ụmụ Igbo, Izon, Ogoni, Eja, Efik, Ibibio, Aram, Oroni, Igodomigodo, Kogi, Idoma, Benua, Igala, Igede. Please let us join hands together. We are the Biafrans. Let us support the Moses of our own time. Mazi Nnamdi Kanu ọhamadike ndị Biafra. I strongly believe that with one mind, love, and work, we shall get to the promised land by the special grace of Chukwu okike abịama. Ụmụ Biafra biko ka anyị jikọta udo gachi. Ụmụ Biafra biko zienu udo gachi. Ọkwa one family ka anyị ji aga udo gachi. Ọkwa otu obi ka anyị ji aga udo gachi. Ụmụ Biafra biko ka anyị jikọta udo gachi. Nwachukwu okike abịama ọhamadike ihe kwuru ka ị na-eme. Jisi ike n'ọrụ ọma gị, anyị so gị n'azụ. Jisi ike n'ọrụ ọma gị, anyị ga-enwe mmeri. Jisi ike n'ọrụ ọma gị, ihe ga-adị mma. Nwachukwu okike abịama n'ihi adịlịlị m. Maazị Nnamdi Kanu n'ihi adịlịlị m. Ihe adịlịlị m. Ihe adịghị echi, maka echi adịghị agwụ agwụ. Ihe adịlịlị m. Onye nwere gị nwere mmadụ.
onye ji gị ji mmadụ aga, onye nwere gị ụjọ agaghị atụ ya, onye ji gị ji mmadụ. Ụmụ Biafra biko ka anyị jikọta, udo ga-achị. Ụmụ Biafra biko zienụ, ọkwa one family ka anyị ji aga, ọkwa otu obi ka anyị ji aga n'ije. Ụmụ Biafra biko nio, udo ga-achị. Onye na-eme n'ụwa ya biko jisi ike n'ọnụ maka omesi ya dị mma. Ife ọbụla ị na-eme nwanne m biko jisi ike n'ọnụ nwanne omesi nọ ya dị mma. Maka na ọ bụ alụọ n'anwụ elie na ndụ, alụọ n'anwụ nwanne m elie na ndụ, alụsị ọlụ anyị n'anwụ anyị ga-eli na ndụ. Webuzupe kene ka nje kene Chukwu okike abịa ma maka ife ọma ka o mere amama amasị amasị ndị nwanyị si mpe ọkwa gị nyere anyị ndụ taa. Olise bi n'igwe asị ka kene Chukwu abịa mama asị ka kene zie yi olorinye nji ọkwa nya ka mụ na-etu gị Chukwu aka mụ dị n'elu narị ekele m. Special greetings to Mazi Kisi na ọnwa asọ anya onye nkesa wee tụziere m aka na ihe gbasara egwu a. Ana m asị ka Chukwu okike abịa ma nye gị ogologo ndụ na akụnụba na arụ isi ike. Ise Nwachukwu okike abịa ma ọhamadike ihe gburu ka ị na-eme. Isi ike n'ọlọma gị anyị so gị n'azụ, isi ike n'ọlọma gị anyị ga-enwe mmeri. Isi ike n'ọlọma gị ihe ga-adị mma. I'm still your brother, Mazi Naka Samuel Chinonso. Thank you so much. May God bless you all. Thank you. Thank you. Major talks about killing your premier. Add on top of that the North's general hate of the East, and you can start to get the picture of the sort of tribal tension Nigeria was heading towards. One thing I've noticed, Premier, while I've been here, is that Northerners seem to have, I might almost call it, obsession about the Igbos. Could you perhaps explain that to me? Well, the Igbos are more or less the type of people whose desire is mainly to dominate everybody. If they go to a village, to a town, they want to monopolize everything in that area. If you put them in a labor camp as a laborer, within a year they will try to emerge as headman of that camp, and so on. Well, in the past, our people were not alive to their responsibilities, because you can see from our northernization policy that in 1952, when I came here, there weren't 10 northerners in our civil service here. Then I tried to have it northernized, and now all important posts are being held by northerners. Is this policy of filling all key posts in the north solely with northerners and not with other Nigerians a temporary or permanent one? In actual fact, what it is a northerner first. If you can't get a northerner, then we take an expatriate like yourself on contract. If we can't, then we can employ another Nigerian, but on contract too. This is going to be permanent, I should say, as far as I can foresee, because it will be rather dangerous to see the number of boys who are now turning from all our learning institutions, coming out with having no work to do. I'm sure whichever government of the day
might be it will feel rather embarrassed, and it might even lead to bloodshed. Doesn't this damage the idea, sir, of all people in all regions in Nigeria being fellow citizens of one country? Well, it might, but you are, I mean, new to our region, but how many northerners are employed in the east or in the west? The answer is no. And if there may be 10 laborers employed only in the Ime Obi Ohaneze Indibo, and he is the President General Eastern Union Congress. Thank you so much for joining us. Thank you so much, Chief Edozie. All right, many thanks for joining us, Chief Edozie. Let's look at the recent incident which happened in Olu that made the headlines a couple of days ago. For you, what can we say caused the incident, and who are those responsible for that? Well, thank you so much for offering us this platform for the rest of Nigeria to know what is going on there. What happened was a very painful, very sorrowful state, very worrisome. I can look at it in the other way. There was a failure of leadership of those who are saddled with the responsibilities of providing the security of lives and property. There was a total failure on the part of their own side. I must have to be very, very honest. I don't know that on this 21st century, human being who is so wicked, man humanity to man, for it to use such a brutal force against fellow human being. A lot of lives were lost, blood flows on the streets, in our markets, on the shops, littered everywhere. I don't know why. I was thinking that after the H.SERVICE, some of all these atrocities must have been, government must have, because they promote and they promise that they will have an inward look and see how they can curtail some of the excesses of the security men. But it does appear that nothing was done on that directions. I'm afraid if it continues in this way, I don't know. I ask myself, why some people are so jittery, afraid of the vigilante, ECN, ESN. Why? The vigilante ECN was formed as a result, it was born out of frustration by those we look at, those we expect, those saddled with the responsibilities of providing the security to the life and properties to the people of the Southeast. And that's such, when such things happens, people will be compelled to, adopt a self-help. And that is what you saw there. There's a lot of politics. Initially, when the issues of regional security system was hashed and mentioned, we were hoping that soon that there will be something very, very serious on the ground to protect the lives and properties for the people from the Southeast. But it all ended in politics. So the clash was between members of the vigilante and not militants with the... No. There's no militancy on that. So what provoked that? What provoked that? That's where I'm coming. That's where I'm coming. There's no militants on that. There's no terrorists. There's no insurrections. What you see is the people adopting a kind of a self-help to protect themselves. When you look at, based on who you are hearing from, but we can tell you authoritatively
that there's politics behind that. The ECN was born out of frustration. When you look at what is happening in Nigeria today, in Borno, we have vigilantes. In Zamfara, we have vigilantes. In Katsina, we have. In Kaduna, we have. In Niger, we have. As a result of what? Banditry. Herdsmen. Miatiara onslaughts against Nigerians. And don't forget, you heard it, that Miatiara has been gazetted on International World Terrorist Index as the third in ranking worst terrorist squad. Is it Miati Allah or Fulani's herdsmen? No, not Miati Allah. Armed Fulani herdsmen. Okay? And you can testify what is happening in Nigeria today. Chief, you say when a people resort to self-help in the face of attacks by setting up vigilante groups to protect themselves, is it advisable that they seek approval from the relevant authorities? You know, did that happen in the case of Olu? Well, we are talking about that you have no option. When you have a tendency, a threat that you can be wiped out any time, and when you have made every other agitations and approach to those who are saddled with responsibilities of providing security to you, and have failed to do so, you will sit down and watch and fold your arms. And the political authorities are aware of this vigilante in the southeast? Well, that is why I said there's the politics coming up. They are trying to use politics to destroy all those things. But now, let me come back and tell you the reasons why this thing happens. Some time ago, in the past, the former governor from Abia State, Dr. Ojosokan, donated some, plots to them, to the Fulani herdsmen there, around that Lopanta and Umusuch, Azix in Abia State. They were given such a portion, but you can't pass through that place again now. They continue to encroach in other parts of, lands there. And the issues of criminality is so reckless. Raping, complaints of raping, kidnapping, all these are this. And when there's a rumor, again, going on in Imo State, around that, although that the present governor have now given them that forest, people now doesn't want it to happen again because of what they have seen in the Abia State. That measure they can't tolerate that. And that is why the ACM just went and occupied the forest and decided to, move in, just to avoid a situation of Abia State. And that's what compelled them to be there. What I want us to establish, Chief, is that do you need security approval to set up vigilante? Let me run so that you'll be able to, take it off from there. Now, when this ACM land there, I'm supposed to, guide the community. And meanwhile, since they have been there is no complaint from the community. They are not exploiting people. They are not harassing people. There's no raping. Issues of raping. They don't complain of that. Such happened. And they were in a peaceful issue with the communities. Now, police decided to go in. And confront them inside the bush. And that is where this trouble started. This thing didn't just start spontaneously just like that. It was a build-up for a few weeks or days. And there, during that period, I expected the government, there's government there, should have been able to move in. And that's the tension. One, by trying to, come out that this place was not given to anybody, that the forest still remain part and parcel of the government property. And in doing so, you'll be dousing tension from the people. When the rumors of that happens, they are not doing that. They fail to work with the security outfit, the police I'm talking about. Chief Edozie, the setting up of a security outfit should have backing of state legislatures. Take, for example, looking at what has happened in the southwest, the Amotekun.
when that outfit was to be set up, the various state legislatures, worked and put this security network in place. The question which my colleague has asked is, in as much as yes, there's a need for self-defense, has there been that framework, and who should be blamed for not having that framework? I think I have made myself very clear there that we expect, as we are here now, we expect that we are protected by the security. And if eventually we discover that you are not protected and there is a threat to our lives, here, the first this is for you to resort to self-help. Self-help, to defend yourself. Okay. Now, in the past, when the issues of Amatekun in the southwest was, packaged and, implemented, then there was this, rumors. There is intentions. Let me say it that way. In the southeast, that they are coming. All the governors of the southeast agreed that there would be such, Did they now move forward to the legislative part of it? That is the question I have to ask you. They do not have it. I will not say so. If they have done that, the issues of IRM wouldn't have come, because IRM was born out of frustration. Okay? If they have put such measures out, then we would have been able to hold on that and make sure that they are working, and they are working with the communities. Now, when you talk, and we do apologize for the technical hitch. Now to Enugu, where some citizens are calling for a change in the security strategy of the federal government. They believe it is expedient due to rising cases of banditry, insurgency, and the presence of killer herdsmen in communities. Others are of the view that the proscription of the indigenous people of Biafra was not necessary. And Bamidele Ajayi has more. These are critical times in Nigeria, where a growing disharmony is beginning to drive political conversation with ethnic coloration, sometimes dominating national discourse. These and many more are debated with months of organized sit-at-home order, agitation of the separatist agenda of the indigenous people of Biafra, demanding for a secured environment. We're one part of the country where it's okay for a proliferation of arms and light weapons. Circulation is very clear. I mean, it's visible sometimes, like you could see, maybe online, a small boy practicing how to shoot. And you begin to see like some others from that part of the country defending it. This thing should not be so. Our people must begin to stand to call a spade and not a family implement. The new executive of the Apex Pan-Igbo Socio-Cultural Group, Ohanes Ndigbo, wants a peaceful approach to the summary crisis. The Igbo nation in Nigeria is not at war with Nigeria and has nothing pending before any institutional authority in Nigeria or international that demands a separate existence from Nigeria for Igbos. And like him, we are all Biafra dilemma together. The quest to ensure the protection of Igbo land territorial boundary against external invasion has been agitated by Ipob. These people say the present reality vindicates the separatist group. And you keep wondering, how can the farmers busy on their farms? Maybe you have your hoe. How can you be clashing with somebody with rifle? What really concerns a herder that is to tend the cattle with like the kind of rifles we see them parade? There's no way you would beat a child and beat a child and beat a child and the child will not cry. So I think that the response you're getting from the Ipob people is more like a natural reaction to how they've been treated. They want the federal government to pay urgent attention to insecurity and avert another avoidable civil hostility in the country. Bamidele Ajayi, TVC News, Enugu.
there must be mass action. There must be mass action. I continue to say people must come out to the streets. You see, one thing about Nigeria is the moment they see the police and the army, they run away. And that's because most of the people who come out actually are not poor people. They are rich men or rich men's children who want to enjoy themselves. The day the poor hit the street, then all of us will be on the run. All of you will be on the run? Including you, you're already on the run, so you're in America here. Yeah, you're right. But seriously, are there times that when the elites, the people in political power in Nigeria, the rich people, which you all meet all the time, are there times that you're afraid that one day the poor could actually come out? I don't know about others, but me, I do. You do? Yeah, I do. I believe that one day, if we're not careful, in fact, what we're doing, if you ask me, is not revolutionary. What we're doing, the 7 of us and the rest governors who support us, is to save the ruling class from themselves. Because actually, the way we are going to self-destruct. Or the way we're going, people will rise up one day and come after us. Do you think other people are worried about that? No, I don't know. I've never had that discussion. I know people are worried about the way the country is going. But I don't know whether they are worried to the point that there could be a revolution by the poor. Nobody knew that what happened in Tunisia will happen because Tunisia was a police state. Don't forget that. Yeah. But it took the burning of one person. Self-immolation. Yes. That got Tunisia to where it is now. People will say, oh, Nigeria. Just like they say, no, but Nigerians can't kill themselves. Yeah. And today we are witnessing. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already, slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. And I've made my government understand this, that we are here not just to live, but to live in dignity. Right now, our dignity is being rubbished. My forest has been taken over. It's been shrinking. My normal hunting grounds, yes, it's been shrinking. My family tells me that if I go in depth again, they will have me institutionalized. What would you be expecting from the president at this time? What do you think he needs to do to break the riot act, if you like, or tell the people that it's no longer business as usual and we are ready to nip this at the bud right now? Address the nation. Address the nation in very stern, unambiguous terms. Say openly, yes, I know I am the patron of the Cattle Rearers Association, etc., etc. I'm a cattle rancher myself. It's a business, and I run my business on business terms. I do not run my business by killing people. I do not run my business by raping, by displacing, by torturing. I do not run my business by occupying land that does not belong to me. And I'm warning all business people in the food commodity, all you cattle rearers, whatever comes to you for illegal occupation or for trespassing on other people's property is your business. And I'm ordering the army, I'm ordering all the security forces to back citizen effort in flushing you out. I expect nothing less, even at this stage. It's very late already, but it's not too late. This is the language which I expect from President Buhari. And as long as that language does not come, I must consider him quite complicit in what is going on, because the buck stops at his desk. What is your biggest fear about where we are now? We may enter a phase of serial skirmishes, which get more and more violent, become less and less focused, and swell into, I hate to use the word, may develop into a civil war, and a very untidy, messy one at that. That's my biggest fear. And unless
action is taken. And I'm very glad that the governors are coming together and discussing in all seriousness. I'm very glad that they're even pulling in renegade groups like Maiti Allah, for instance, and obviously talking sense, knocking some sense into his head. I noticed into the heads of their spokes, their leaders, their representatives. I noticed that they're now talking about accepting the decision of governors and agreeing to obey the rules. Very different from defiant, arrogant language which they were using when Benue was a totally unconscionable language after people had been killed. Okay, so let's talk about Sunday Igboho, a Yoruba activist that has also taken a stand. He has been in the news in the last couple of days, in the past few weeks. Some are criticizing his stand, some are saying that he's going overboard. We talk about excesses and all that. Have you met him? What do you think about his actions and how he's carrying on? No, we've never met. And incidentally, I hope people always report things properly. I saw a byline on one of these media online reports. Wale Soyinka calls Igboho a hero or something. I never did any sort of thing. But Sunday Igboho has responded to the situation in the way he knew how. Now you will see that he's trying to work with others. This is the way these things really happen. Somebody one day he reaches explosion point and he says, I cannot take this any longer, and it takes unilateral action. You cannot, the action may be excessive, it may be wrong-headed. What matters is that somebody has responded to an unacceptable situation. Any errors which he makes is for the rest of us to correct by calling him, and I know that a number of people are doing that. Repeat the tragedy of the past. Thank you, Mazi and the Canon. Thank you, my dear brother Dele. Thank you very much, and also Mazi, the co-host of this very wonderful and unique forum. I want to acknowledge those that went before me, our elders, the two people that actually have so much regard for, Baya Debanjo, and also our own father, Bazilika Mechi, and also my regards and respect to Bishop Coker and all the rest of them that spoke. The fact of the matter is that we can reckon without any rancor or need to go to war. We mustn't forget that there was a country called Czechoslovakia. Today, the Czech Republic and Slovakia, they never fought any war. And for us to properly contextualize this never again theme or scenario that people are talking about, we must go back to how we were before the white man came. There was no war between Biafran people and the Oduduwa people before Lugard came. There was no war between Biafran people and, say, the Fulanis from the north. Everybody minded their own business until the white man came and decided otherwise. Decided otherwise in such a way that even Igbo land itself is carved up into heaven knows how many states, even some of them in the north, as Christians. My own relatives from a John land that we never fought any war with decided all of a sudden that we are no longer together or should be one as a people. All of these things are the vestiges of colonialism. And I blame it squarely on the shoulders of those that call themselves the founding fathers of Nigeria. And after them, those of them that call themselves rather laughably the elites. You don't have elitism in a place where there is no running water, no good roads, no good schools. Cattle headers are busy slaughtering and massacring people everywhere, and some people have the temerity to come out on national television or on this forum to say they are the elite. Elite of what and for what? What have you accomplished? Absolutely nothing. So all this vacuous elitism makes me very, very sick. I do not subscribe to it. My main point that I want to raise is a brief response to what Tanko Yakasai said a while ago. There seems to be this blame game going on in Nigeria. And as the bishop quite rightly said,
It is called, I think in his words, I'm correct, he called it relativism. When a crime is committed by a Fulani, there isn't much who care about it. If some crime is committed by a person or by a Biafran, there seems to be an amplification of the implications of that very crime, regardless of how minuscule or irrelevant it may be in the wider scheme of things. Why am I saying this? But telling me that you are in a country where the Fulanis have consistently been massacring people on a daily basis. First, they called them terrorists, then they were called insurgents, and now they're called bandits. But you and I know that in the main, these are Fulani headers killing people. Nobody has ever suggested the designation of Miyetti Allah as a terrorist group. Absolutely not. You live in this sort of, under this climate, such as the atmosphere of impunity and lies. You witness these things every blessed day. And some people will have the guts or the temerity to talk about one Nigeria. Nigeria that came into existence only 60 years ago. How about the ethnic nationalities that existed before Britain was formed? The thing that we keep missing is this. Nobody has the guts to ever interrogate or challenge the deficiencies within Nigeria. And what do I mean by that? We never actually promulgated no systemic constitution in the first place. There is no Nigerian constitution. In other words, the ordinary public in Nigeria has no say in how they are governed. How then do you expect that country to move forward? How do you expect healing and reconciliation? How is that possible? You and I know it's never ever going to be possible. Yakasai and northern commentators keep having about the 1966 coup. It was an Igbo coup, which of course is a lie. I would recommend that Elder Tanko Yakasai go back and read Ademoyega's Why We Struck. One of the people that he mentioned, he wrote a book, Why We Struck. In that very book, it was made explicitly clear that what happened in 1966 was a revolution. And I make bold to say this, without casting any aspersions on educating anybody, only the South can carry out a revolution. Only the South. Because of how the North is structured. Their mindset, the way they reason, their value system cannot allow them to rise above what I call very primordial religious sentiments to carry out a revolution or a coup against their leaders. What happened in 1966 was a revolution. And in a revolution, there are bound to be casualties. What Yakasai was alluding to is the fact that no Igbo high-ranking politician nor army officer was killed in the coup. But the fact of the matter is this. Under Michael Okpara, we have the fastest growing economy in the whole of Africa, if not the whole of the world, 40% every blessed year. How can you kill such a person? The Savannah of Sokoto, Sir Ahmadu Bello went to Sandhurst in London to go and give a speech in England, to go and give a speech. In that very speech, when he came into the hall, he segregated all the cadets, all the people actually, the so-called Nigerians at Sandhurst studying to become military officers. He said he wanted to address only the North. Only the North. Go through your history. They talk about history all the time. But these same elites are the same people that connived and conspired to deny us history in our schools. Because they understand the implications. That was what actually led the likes of Nsoku to say that these type of people should not be at the helm of affairs in Nigeria. I give it to them in the North. The North was going very well. So Ahmadu Bello knew what he was doing. The Father knew what he was doing. They all loved their people and they were developing at a very good pace, or should I say rate. But the fact of the matter is that there is nothing called one Nigeria. The sooner we rise up and face this reality better for us, or else our children and our students will be having these discussions in years to come. And that is not the way to go. In Russia, there was a revolution by the Bolsheviks. In France, there was a revolution. In England, there was a revolution. Cromwell cut off the head of King Charles I. Today, you don't hear the royal family saying, oh, people from Cumbria, where Oliver Cromwell comes from, should be denied access to good education because they rose up against the crown. In America, there was a revolution. In every revolution, people are bound to die. If something happened in NSAS, during the NSAS protest, these same people introduced tribe and religion into it. And falsely claim that those burning down properties out of anger and rage because of the killings at toll gates in Lagos are all Igbo people.
The same people talking about one Nigeria to make Nigeria better. How is that possible? When people cannot be honest with themselves. All of us participating today, we all know that the Constitution is flawed. We know that the 1979 Constitution, or in fact, from 79 to 99, they are all flawed documents. You and I know that. Because it's the turn of your village. You want to rotate the presidency, you want to start eating as other people, you want to start buying houses in Dubai, in the UK, and in America. You say, oh no, it is not in my turn. That is what they are doing. Once you're elected as a senator, as a governor, or whoever you are, you will say to yourself, not in my turn. Let me make that money that others have made before proceeding. You stay in a country, you are in a country where Umar Diko is the most corrupt individual out of Africa. He's a funny man. The families are now enjoying the loot, the money he stole. There was a man called Ibrahim Taher, if you have forgotten. This man burnt Nitel down at Marina after stealing all the money. And we are here pretending that somehow things can be better. It can never ever be better. There is something called a referendum or a plebiscite. There must be a constitution formulated by the people, and that is the best way to go. Without it, these discussions will continue forever and ever, and Nigeria will remain as poorly and as deprived as it is today. Thank you very much. Thank you, Mazi. Before you go, please, there is a fundamental question that we want you to address, sent in. That have you reduced the entire Fulani to herdsmen who kill Southerners? Is it right? Is it fair to reduce all Fulanis to herdsmen who kill? I am trying to pay them back in their own coin. Ojukwu went to Aburi to negotiate for the same restructuring we are talking about today, going back to the regions. Every Igbo man in the north, every Biafran in the north, and to an extent some Yorubas as well, we attacked rebels, slaughtered and massacred in the north. What are the Fulani leaders doing about this state of insecurity and terrorism in Nigeria? Only the Fulani are responsible for ISIS in West Africa, for Boko Haram, for Ansaru, for all the so-called Fulani headsmen, sorry, the bandits that you have in the north. You have Fulani governors paying Fulani people to come to Nigeria to kill. A Fulani governor, I think the one from Bauchi, openly said, we want to relocate all the Fulanis in the Sahel back into Nigeria. And we're here talking about one Nigeria state. We don't have any brain. Do they think we are stupid? We cannot reason very well. We know what the end game is. The more the mount unity, it is to allow you, to lure you into a false sense of security, so that the Fulanis across the Sahel can come in to settle. Are you not aware of the speeches that the Kaduna State governor made at the height of the slaughter of innocent people in southern Kaduna? What did anybody do about it? Absolutely nothing. You did nothing. When they hastily tagged IPOB, a terrorist group, with no evidence, all of you kept quiet. Nobody did anything about it. No. But Miyetiala is busy negotiating the bandits, killing and raping people, and everybody's quiet. That is why we are different. And that is why we insist that the Fulanis are in cahoots as to what is happening in the South. They want to take over the entire country and make it the home of Fulanis in West Africa. Go and do your research very well, you see it there. And we are not going to allow it. It can't happen. Mazi, more northerners are killed today. More northerners suffer more from banditry than the South. So how do you explain that? In fact, now the cry in the north is that we are insecure. So which negates this theory or thesis that the Fulanis are killing the rest of Nigeria. Who are the people being killed in the north, if I may ask you, please? Dela, my dear brother. Who are the people being killed? Where are the killings happening? They are happening in the Kanem, in We saw in Katsina the other day how many students were abducted. We saw in Borno, the most popular one, the Chibok girls. So the North itself is not as if the North is enjoying peace. It is as a consequence of their own action. They underestimated
how huge the problem would come in time to come. They fed this little python, they kept feeding it, and one day the python turned around and started swallowing all of them. That's what they did. It is a consequence of terrorism. That is what actually happens. Once you spend years and years and years nursing and feeding terrorism, at a time it will come back to consume you. It is a natural consequence. It is a natural order. That is what they are suffering for. The true intent, the reason why they formed all these groups was to harass Jonathan out of office. That is a known fact. Nobody's denying that. They connived with Obama and all the rest of them. They planned perfectly to say that Jonathan was incapable of handling this situation in Nigeria. So a general has to come in. Tinubu, on his part, promoted that very false narrative. Only a general can save them, because they were impervious to all the indices that leads to and sustains terrorism. And today we have it. In Afghanistan, it's the same. Afghan people, I wouldn't say that the Taliban is a terrorist movement. Of course, there's such. But look at the Taliban in Afghanistan. They started by killing occupying forces. And after a while, today, you have Afghans killing fellow Afghans. As a consequence of the climate of terrorism, that is what happens all over the world. What is consuming the North today was what they themselves created. But some of us are too scared to speak the truth. Who brought terrorism into Nigeria? Let's be honest. El-Rufai said it. We are paying bandits in Kaduna to stop killing people. Who brought them in? They did. A Fulani governor of Bauchi State said, we are seeking to resettle Fulanis into, are we deaf and dumb and so stupid we cannot reason properly? We are here talking about the niceties of constitutional change and reform and all the rest of it. They are not willing to do it. They understand the implications. Once you regionalize the governance of Nigeria, they understand that their stranglehold on the resources from my land that sustains that very contraption called Nigeria will slip away from their hands. And they do not want it. My anger is reserved for those who are complicit in the mess called Nigeria. They are complicit. Why are they complicit? They know the truth. You and I understand the truth. They have a solution to the problem. And somebody is telling us, oh, we elites, we need to agree. Who are you? What elitism are you? From where? Who are you? It is the masses, the population that determines. It is called a republic for a reason. It belongs to the people. The people will rise and determine how they should be governed. Not a few spent forces somewhere in Abuja discussing the fate of millions upon millions of people. I am a Democrat at heart. And I want, if it is possible, had Nigeria been good, do you think I'd be agitating? These people, they buy houses in Dubai, they buy houses in England. Is the man, people talk about presidency, regional presidency rotation. Is the Prime Minister of England from Isekeresi? Is the Prime Minister of England, is he an Urugu man? But you prefer to buy houses in England. You go to Dubai, is the Crown Prince of Dubai or whoever is ruling Dubai, are they from your village? Are they from your village? That you will prefer to go and buy houses in Dubai than to buy a house, let's say in Bauchi, that you are in one Nigeria. Mazi, thank you so much for your contributions. We hope maybe you and I would have a direct conversation again very soon, if you agree, and then we can continue. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. This country belongs to all of us. And the federal government, the presidency, must act fast. Because time is going. From north, west, northeast, north central, southwest, southeast, south. There is general insecurity. And this is being propelled by herdsmen. I want to repeat again. I have made it a petition to the presidency and to all security agencies before, that if they want peace, Mayor Diala must be arrested. These are people who have owned up. They have taken responsibility that they have killed, they maimed, they rape, and do all sorts of atrocities. And yet their leadership is in Abuja.
and nobody is confronting them. And until these people are arrested, when I talk, I was being castigated. I was being vilified. Nothing bad that was not said against me. I am this and that. But the reality is here. It is not just happening to Benue State today. It is happening to the entire country. Why is the federal government being silent about this Fulani men? When will federal government come out and criticize and arrest herdsmen carrying AK-47? When are they going to do that? Are we second citizens in this country? What gives Fulani man superior to any other person, to a tip man? I am not their slave. A Benue man is not a slave to any Fulani man in this country. And so federal government must do this. At a point in time, the federal government came out with a policy through the police that even those with licensed den guns, double barrel and pump action should surrender to police. How many times have the presidency come out to condemn that Fulani men are carrying AK-47 all over the place? This is not correct. We stand for justice, equity, and fairness. Whatever is happening to a Fulani man should also happen to any other person. That was why I called for the federal government to license me and many others to have guns, to have AK-47 too. Because if I have my AK-47, a Fulani man is coming there, he knows that I have, and he has. Then we can fight each other. But you can't disarm me and arm a Fulani man. This is the point. So this is not right. The federal government is biased, it's unfair. The failure in security is caused by federal government. And maybe what I perceive is that the president is not aware of this. Because if he were aware, he will stop it. I know General Muhammadu Buhari retired as someone who is disciplined. But the people around him, psychopaths and mediocres, are not willing to let him know the pains that Nigerians are going through. Mr. President, in case you're listening to me, I want you to know that your people, Nigerians, you promised Nigerians that you'll be fair to all. You said that you will be for everybody and for nobody. And now it will appear that you are just for Fulani people because nothing is coming from you to give the people confidence that you are their president. You are the president of Federal Republic of Nigeria. You are not the president of Fulani. You are the president of everybody. And I owe you a duty as a stakeholder in this nation to let you know that what is going on is wrong. And this has the potentials of dividing this country, which will not be in the interest of anyone. Some of us believe in the unity of this country. We believe in leadership, that every leader comes by God. But we have the responsibility to advise you when things are going wrong. It is not everything that I know as governor, but I depend on lieutenants. So you must depend on us. The whole country, those who are silent, are doing that as psychopaths and mediocres. They are not willing to tell you the truth. The Bible says you shall know the truth and the truth will set you free. Mr. President, if anybody is deceiving you that all is well, it is not well with us here in Benue State. And what I can hear from other states, it is not well with Nigeria today. You must act fast before it is late. Good morning, wonderful people, great Biafrans, and those sensible Nigerian youths, our listeners, lovers of freedom all over the world. We welcome you to this very special edition of our question and answer session on this very day. I believe that today's date